ফার্স্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ সামিট এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ এবং বাংলাদেশ গবেষণা সংসদ যৌথভাবে আয়োজন করছে। আমাদের সহযোগিতা করছে গ্লোবাল সেন্টার ফর ইনোভেশন এন্ড লার্নিং, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা, এবং সাথে রয়েছে ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম Educentric। তো প্রত্যেকের সহযোগিতায় আমরা এই প্রথম বাংলাদেশে ফার্স্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ সামিট করছি, যেখানে মূলত প্রথম বর্ষ থেকে শুরু করে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণা প্রপোজাল প্রেজেন্ট করছে। এবং এটা দারুণ একটা কন্টেস্ট, এখানে 120টার মতো প্রপোজাল আমরা পেয়েছি। Ladies and gentlemen, my name is Mohammad Ishtiaquddin. I'm the president of Dhaka University Research Society. Today, it's my great pleasure to welcome all of you in today's program, the first Undergraduate Research Summit, Young Researcher Orientation, Research Proposal Contest, and the Open Research Talk. Today, I would like to express my gratitude on behalf of Dhaka University Research Society to our honorable guest, our honorable chief guest, Professor Dr. Mohammad Akhtaruzzaman, honorable Vice Chancellor, University of Dhaka, our special guest, Dr. Lynn Payne, Professor Dr. Mohammad Manzarul Karim, Department of Microbiology, University of Dhaka. I'd like to mention that he is also the honorable moderator of Dhaka University Research Society. You will get the chance to make collaboration with the international universities, with the international university teachers, and so on. You will be able to make scholarship, fellowship, and so many things. That there was a statistical software package learning that ran more than 2 months because all the engagement held during the weekends. So that is why that was that had been a calendar of activities, and these activities is maintained on a regular basis. I understand. Good morning. I'm very happy to be here. I want to thank the founder, the moderator, the president, the strategic partners. Your roles are obviously very important. But my comments right now are to you, dear students. I agree with my friend, Dr. Samantha Coughlin. It is a great privilege to be here with you. I'm inspired by what you are doing. Universities exist to create knowledge, to generate new understandings that can address real problems. To think that the Dhaka University Research Society creates the community of young researchers is wonderful. At the heart of research is the asking of good questions. Research really begins with asking important questions. And as you said, as you opened today's session, what better platform than to have you as young people saying, what are the important questions that all of us need to understand? What are the important questions that face Dhaka, that face Bangladesh, that face the world? I think that your society's mission, Research for a Better World, is a powerful mission for all research. In university education, you're not just sitting in lecture halls, taking notes, and thinking, well, maybe one day I'll use this in my future life. Instead, you're making knowledge, which is the heart and soul of the university. So, congratulations to you, and yeah, I'm just really
is right, these are rare. It is rare that undergraduates get to create knowledge. Undergraduates are seen as those who consume knowledge, who take it in. So for you to have the opportunity to prepare yourself for that and to do it now is really great. At Michigan State University, we also have an Undergraduate Research Foundation. Because when we started the journey about 6 years ago, and now where we are, as Dhaka University Research Society has grown from an infant to almost adolescent. So this is extraordinary, and I would like to thank the organizers, and the volunteers, the officers from last 6 years, that this is because of all of your hard work and commitment that made this research society now known globally. So big applause to all of you. How many of you actually read one full book last 1 month? One book. If you don't have time to read, how do we do research? The word itself is not search. Google can do search. So it says research. There is a reason why it's research. Because you are trying to find and vet the information, whether the information is correct or not, is it helpful or not, is it gonna be real, it can help in the future. So that's very important. The title of my research proposal is Impact of Flood on Young Girls in Gabura Indian Shakti. Audiences, my name is Educentric. The research proposal of our team is saving Sundarban from obvious degradation. Let me share some facts about Sundarban. In Pakistan, an experiment showed that sodium fructose was introduced to accumulate sodium chloride from leaves. Like we will address the limitations. Like there are some limitations. Maybe the single. These questions we are going to discuss is that we want to discover what is the scenario. What is the social responsibilities? So let me tell you about the volunteerism. Actually, volunteerism is something that we can do something for our community and not taking any benefit without any financial assistance. Okay, and very important issue that based on things or based on the reports, tax and other duties are paid to the government sector. Negative emotion, and if I say that I'm concept, it basically produces a neutral emotion. So our algorithm, our process will basically extract that emotion out of any text, and so Actually, the obsessive antibiotic is pretty common. So we know that antimicrobial resistance is very common. It's because we can see a lot of people not reacting to antibiotics with microbial resistant genes, which means that you can actually carry those antibiotic resistant genes in the fastest sphere. Next slide, please. Yeah, so the procedure that I'm trying to explain over here is, first of all, for Sundarban. The slide is because of the constraint of the amount of information that we will include, and I did not want it to be very text heavy, so that would hurt the eyes of the audience. yeah, that's all okay. But have you seen any other bacteria for using in the same purpose? Have you seen Pseudomonas or any other strain? Yes, Other so species? Given the stage, why we should focus on research on that? yeah, so thank you very much. I was thinking about this when I actually wrote the research proposal, whether it would be একটা সময় আসবে আমি মার্চে গিয়ে ম্যারাথন করবো, আমি একটা ম্যারাথন করি তো, তাই ম্যারাথন করলাম, বড় বড় কথা বললাম, ওখানে ভালো ভালো করবো, আনটিল আর আনলিস আমি একটা ডকুমেন্টেশন করছি, পাবলিশ করছি, ওটা কোনো ভ্যালু না। সো রিসার্চের লাস্ট কন্ডিশন হচ্ছে পাবলিশ করতে হবে। ওকে, এবার কীভাবে আমি রিসার্চার হবো? আমাকে রিসার্চার হতে গেলে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাকে গল্পের বই পড়তে হবে। গল্পের বই পড়তে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাকে ভাবতে হবে। আমি একটা জায়গা ভাবলাম হলে হবে না, আমাকে একটা জিনিসের উপর পার্টিকুলার ফোকাস দিয়ে ভাবতে হবে।
ভাবাটা যত বেশি হবে রিসার্চের কোয়ালিটি তত ভালো। You guys are so amazing. The research topics that you presented, they were so thorough. The only suggestion that I still have and I had while I was sitting there is that try to make it as concise as it can be. You know, like there's this rule of like 5x, 5x, 5. That means like 5 bullet points or 5 sentences on one slide, 5 slides, and take 5 minutes to present the entire thing. Just make it as concise because it makes it more interactive. And the language barrier. So language is the tool of tools. If you're not good at English, you don't have to do it in English. Do it in Bengali. Have someone else translate it for you. Bengali is the sweetest language in the world. আয়োজনে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে বিদেশি গেস্টদেরকে ইনভাইট করতে। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির আমেরিকার একজন ডিন এবং একজন প্রফেসর এখানে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। তো তাদেরকে আমরা পেয়েছি, তারা স্টুডেন্টদের এই প্রেজেন্টেশন উপভোগ করেছেন। তারা খুবই অবাক হয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাংলাদেশে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা এইভাবে রিসার্চের দিকে আগ্রহী এবং রিসার্চমুখী হচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে তারা প্রত্যাশা করেছে যে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি আমাদের এই কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে সহযোগিতা করবে। তো আমরা এমন একটা আয়োজন করতে পেরে সত্যি অনেক বেশি আনন্দিত। আমরা চাই এই আয়োজন বাংলাদেশের পুরো এরিয়ায় ছড়িয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আয়োজনটা আমরা ছড়িয়ে দেব। সবাইকে নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে আয়োজন করব। So this is Neha Sarwar. I'm a lecturer in Institute of Nutrition and Food Science, University of Dhaka. I have worked in DRS as a research manager in food and nutrition team. DRS has been an emotion for me. It's not just an organization. It has motivated me to get inspired every day for new researches. I couldn't even think of writing a book at this early age of my career if it wasn't for DRS. And today, when I'm seeing undergrad students to present their ideas, Amit, I am really amazed. I'm really amazed to see that even undergrad students, first-year students can present ideas where they are here to consume knowledge. They're not just consuming, they're trying to generate knowledge. I'm so proud of DRS and I hope DRS continue doing this kind of things in the near future as well. Thank you. আজকে আমাদের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ সামিট হচ্ছে। এখানে আমরা শুধু যারা নতুন 2023 সালে আমাদের সাথে রিসার্চ সোসাইটি যুক্ত হয়েছে, আমরা প্রতি বছরই বছরের শুরুতে আমরা মেম্বার নিই, কিন্তু এবার আমরা প্রায় বছরের 22 সালের শুরু থেকে আমরা মেম্বার সংগ্রহ শুরু করেছি এবং 23 সালে ভাইবা হয়েছে। আজকে তাদের ফার্স্ট মিট আমাদের সাথে। রিসার্চার আমরা মনে করি যে তারা নতুন এসেছে, তারা হলো আমাদের নিউ রিসার্চার এবং নিউক্লিয়াস। আমাদের যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং নিয়ে কথা বলছি, আমাদের বিসি স্যার র্যাঙ্কিং নিয়ে কথা বলছেন, সেই র্যাঙ্কিংয়ে আমরা মনে করি যে স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমরা স্টুডেন্টদের গাইড করার জন্য আমাদের এই গবেষণা সংসদ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে 2016 সালে। Hello everyone, I'm enjoying DURS Undergraduate Research Proposal Competition. This is a unique competition and I would like to join every year because this is a platform for undergraduate students to showcase their research. I'm enjoying this session. Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে রিসার্চ প্রপোজালটা একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ সামিট 2023, এখানে আমি একজন পার্টিসিপেন্ট এবং এখানে অংশগ্রহণ করে আমার খুবই ভালো লাগছে, কারণ এখানে অনেক নতুন নতুন প্রপোজাল আসছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক ভালো ভালো প্রপোজাল আসছে যেগুলো কিনা আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে সক্ষম।